Welcome to Pre-Encounter Lesson 3. Ang title ng Pre-Encounter Lesson 3 is Born Again. Na-story sa Bible about kang Jesus o kang Nicodemus. Sa John chapter 3 verse 1, Now there was a Pharisee, a man named Nicodemus, who was a member of the Jewish ruling council. He came to Jesus at night and said, Rabbi, we know you are a teacher who has come from God. For no one could perform the signs you are doing if God were not with him. Jesus replied, Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. How can someone be born when they are old? Nicodemus asked. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Jesus answered, Very truly, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Verse 6, Flesh gives birth to flesh, but the Spirit gives birth to the Spirit. Verse 7, You should not be surprised at my saying, You must be born again. Grabe no? Kadaghan gibalik-balik ang you must be born again. So kanang pulong nga born again, biblical na siya. Unsa maning born again? Ang pagka-born again, usan ni ka spiritual experience wherein matawo pag-usab ang isa ka tawo diha sa Ginoo. Kinsa man ang kinahanglan ma-born again? Why do we need to be born again? Nanong kinahanglan man kita ma-born again? Gibasa nato kaganina, naga-mention siya og duha ka birth. The flesh gives birth to flesh, spirit gives birth to the spirit. Ang flesh nga birth man ang pagkatawo nato diri sa kalibutan. Unod nun nga pagpanganak, sa physical nga pagpanganak. Ang ikaduwa mao ang born of the spirit. Mo na ang pagkatawo nato pag-usab diha sa espiritu. Mo na nga ang isa ka tawo, di lang siya dapat matawo sa flesh, dapat matawo pod siya sa espiritu. Nanong dapat man matawo sa espiritu? Kaya ang first nga birth nato, birth to siya sa sinner. Ingon ang Bible sa Romans 3:23. For all have sinned and fall short of the glory of God. Ang tanan nakasala o napakya sa himaya sa Ginoo. So walay bisag matarong sa tuwa, walay bisag maayo sa tuwa. Kaya ang condition sa Ginoo perfect. Perfect dapat para makaduol sa iya. Manaingon gani ang Bible sa Romans 6:23, For the wages of sin is death. Ang tanan nakasala mo na ang tanan mo experience o kamatayan. Separation sa Ginoo. Separated ang tao sa Ginoo. Way laing pamaagi para ma-reconcile ta pagbalik sa Ginoo, kung dili ang matawo ta pag-usab diha sa espiritu. Kaya ang second birth mo na siya ang righteous nga birth. Dili na ka sinner, kung dili righteous na ka. You are now a child of God. O ang imuhang kinabuhi, imong body is the temple of the Holy Spirit. Kanang na-born in spirit, paingon siya sa langit. Dili siya paingon sa impyerno. Unsao man nato mahimong born again? Sa John chapter 1, verse 12. Yet to all who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So para ma-born again ang isa ka tawo, dawaton niya si Kristo o iyang tuuhan si Kristo nga iyang Ginoo og manluluwas og mahimo siyang anak sa Dios. Sa verse 13, children born not of natural descent, not of human decision or a husband will, but born of God. Unsao man ato pagkabalo nga kita born again? Ang tawo nga born again motawag sa iyang amahan, Abba, Father. Kaya di ba? To those who receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. So naamis mo sa imo ha, mabati na nimo, you are a son of God. And you will call on Abba, Father. Ikaduwa, you hunger for the Word of God. Pangitaon nimo ang pulong sa Ginoo. Sa 1 Peter chapter 2, verse 2 to 3, like newborn babies, crave pure spiritual milk, so that by it you may grow in your salvation. Now that you have tasted the Lord is good.
So sama sa usa ka bata, mo crave kag spiritual milk. Mo hunger ka sa pulong sa Ginoo. Because ang word sa Ginoo is our spiritual food. Ikatulo, you stop sinning. Muundang nakapagpakasala. Dili na ka mo kinabuhi pa sa sala. Sa 1 John 3:8-10, he who does what is sinful is of the devil, because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. No one who is born of God will continue to sin because God's seed remains in him. He cannot go on sinning because he has been born of God. This is how we know who the children of God are and who are the children of the devil are. Anyone who does not do what is right is not a child of God, nor anyone who does not love his brother. Ang sunod nga pangutana igsoon is, what's next? Human ka nga ma-born again. 1 Corinthians 3:1-3. Brothers, I could not address you as spiritual, but as worldly, mere infants in Christ. I give you milk, not solid food, for you were not ready for it. Indeed, you are still not ready. You are still worldly. For since there is jealousy and quarreling among you, you are not worldly? Are you not acting like mere men? Klaro kayo na siya nga bersikulo og soon nga kita kinahanglan kita mo mature sa tuwang Christian nga life. Natawo ta pag-usab, infanta, baby ta. Pero di ta pabilin nga baby. Dapat ta mo grow. Ay nako, maka-testify gid ko sa inyo ha, na kung kamo mo apilog encounter, you will grow in your Christian life. There are 3 areas in your Christian life na dapat mo mature. Number 1, character. Kung sa una hingtulog ka, karon mo ampo ka para sa tong Ginoo. Ikaduha is knowledge. Ingon ang pulong sa Ginoo, na di ta mabuhi sa tinapay lamang, kundi sa pulong sa Ginoo. O ikatulo, mo grow ta sa ministry. No, if you think of your life, unsa man taday dapat karon 3 years from now. Nindot kayo mapagamit ta sa Ginoo. Nindot kayo nga makabalota sa katuyuan sa tong kinabuhi, makabalota sa tong purpose sa tong kinabuhi. Kung mapil mo encounter, makabalo mo sa purpose sa inyong kinabuhi. Let us pray. Father, thank you, Lord God, nga sa dihang gidawat ka namo, nga mo ang Ginoo og manluluwas sa among kinabuhi. Nahimo mi nga born again. Dili siya sa flesh, kun dili diya sa espiritu. Gipuy-an nimo ang among mga kinabuhi. Ingon imong word, our body is a temple of the Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Nga ikaw ang mag-lead sa among life. Ang imong plano kabubuton may mahitabo sa among kinabuhi. Dili ang among plano. We give you praise and we give you glory. In Jesus' name, Amen.